Hi, good evening, welcome. Tuesday evening and another weekday. A lot of people working from home, but now again, I'm having fun and it's time to have some more fun because I have comedian Praveen Kumar with me this evening. Many of you may know him, may not know him, but he is considered as one of the top 10 comedians in India. And he was also nominated for the Forbes 100 most influential people. So he's definitely up there, with as far as the comedy scene goes in India. And I'm just going to quickly add him. And there he is, Mr. Praveen Kumar, Mr. Family Man. I'm just waiting for him to join me. Hi. Hello. Okay, I think. Hello. Hi. Vanakkam. Vanakkam. Can you hear me? Yes, I can. Can you? Okay, okay, super. Yes, yes, yes. Thank you so much, Praveen, for joining me on this live. It's Pleasure is exciting mine. to have you. I have been having numerous comedians. I started off with Sumuki Suresh, and of course, it's nice to have you next on the show. Mr. Clean, Thank you very as much. everybody refers to you. And of course, you have Mr. Family Man on Amazon Prime, the show in Tamil. So a lot of people know that Praveen does a lot of comedy in Tamil, and it's very engaging. And firstly, Praveen, you remind me a lot of Crazy Mohan. உங்க காமெடி வந்து நிறைய அவரோட ஜோக்ஸ் மாதிரியே இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் அது வந்து ஹியூஜ் ஹானர். அது பை டிஃபால்ட் ஏன்னா நான் 10th 11th அந்த டைம் ஃபுல்லா அவரோட டிராமா திருப்பி 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 போட்டு கேட்டு 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 ஸோ பை டிஃபால்ட் அது தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹஸ் கான் இன் டு மீ subconsciously. So I really like him a lot. I look up to him. He's one of the biggest inspirations for me. And the Chocolate Krishna மட்டும் I would have seen at least 6 times live-ஆவே 6 times பார்த்துங்க Chocolate Krishna. So I am a huge worshipper of Crazy Moon. So by default, that influence has gotten into me. தான் நினைக்கிறேன் நான். Okay, but I think that's great because after Crazy Mohan, there are very few comedians who do that kind of comedy. Especially in Tamil, we don't have any of the big stalwarts. I think he was the last of the big guys. And to find you doing, comedy in Tamil and doing something very similar, I think it's very refreshing. Thank you so much. It's a honor. It's a huge honor for me. Most welcome. So, is all your comedy in Tamil, or do you do, Englishly, or do you do some shows? No, I started with English. At 2008 to 2017, I did English. Okay. So from 2017, there is a shift. எல்லாருமே இப்போ நிறைய பேர் ஹிந்திக்கு மூவ் ஆயிட்டாங்க over a period. See, when we all started together, everybody started in English. Slowly, people started doing Hindi, like Amit Tandon or Nishant Tanwar or everybody who started in English, they started doing Hindi. So I thought if they can do Hindi, sorry, and be comfortable with it, I thought let me do Tamil because that's a language I think. நான் தமிழ்ல திங்க் பண்ணி அது இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஒரு ஜோக் எழுதுறதுல தமிழ்லயே பண்ணிட்டா எனக்கும் ஈஸியா இருக்கும் கேட்கற ஆடியன்ஸ்க்கும் ஒரு ஜோக் வில் பி ஹார்டர் ஹிட்டிங் தேன் ஜோக் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் ஒன்லி ப்ராப்ளம் ஐ ஹேட் வாஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் த ஆடியன்ஸ் டு ஒன்லி தமிழியன்ஸ் விச் ஐ வாஸ் ஓகே வித் because I'm based out of Bangalore. There were a lot of non-Tamilians who used to come to my English shows. So that chunk I'll be missing, but then eventually I'll get a bigger chunk என்றதா என்னோட நம்பிக்கை. Okay. But is this like, when did you take this on as your full-time career? When did you decide I'm going to be a full-time stand-up comic? So entire 2013 I was evaluating the pattern, like income pattern, which every month if I was getting enough to sustain at least 2/3 of my day job salary. So 2014 Jan I quit my job. 2014 Jan is the day. After my first solo launch that evening, the next day I went and quit my job. Okay. So how have these 6 years been for you? Amazing. I am glad I did it. I am little sad that I didn't do it a couple of years before itself, but then I'm glad that it happened. Better late than never.
Okay, okay. So you're based in Bangalore, but you do come to Chennai and you do your shows and all that. But do you Correct. get an opportunity to travel as much, especially as far as the Tamil audience goes? Do you get to do shows everywhere as much as you want to do it? Correct. See now, this Tamil audience has opened up a huge market for me up across the Hmm. world. Like when I Right. was doing English, I didn't travel much, hardly to Singapore maximum once. So after Hmm. started doing Tamil, I traveled to Singapore, Malaysia, Australia, US, Hong Kong, everywhere. So it Okay. definitely helped. Okay. And in the last few years also, you said, from the interviews that I've read, you decided to take a very clean image. You said you've decided to go as Mr. Clean, to cater to the family audience. எதனால you took that decision? எதனாலன்றது வந்து முக்கியமான காரணம் எப்படி சொல்றது ஐ வாஸ் லிட்டில் அன்கம்ஃபர்டபுள் டூயிங் த ஜோக் வென் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அப் ஸ்பெஷல் ஐ யூஸ் டு ஹேவ் த்ரீ நாட்டி ஜோக்ஸ் நாட் ஈவன் 30 ஐ வுட் கால் இட் நாட்டி டபுள் மீனிங் Okay. இன்டைரக்ட் இன்னுவெண்டோ அந்த மாதிரிலாம் பட் ஐ வாஸ் லிட்டில் அன்கம்ஃபர்டபுள் டெல்லிங் இட் ஆன் ஸ்டேஜ் எஸ்பெஷலி வென் த Okay. ஷோ வாஸ் வாட்ச் பை மை மாம் எங்க அம்மா Oh, வந்து பார்க்கும்போது okay. எனக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது ஸோ நான் ஏன் இவ்வளவு அன்கம்ஃபர்டபுளா நம்ம சொல்லணும் நம்ம வந்து ஸ்டேஜ்ல சொல்றது நம்ம 100% கான்பிடென்டா கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாதான் அந்த சொல்ற விஷயம் ஆடியன்ஸ்க்கு போய் சேரும் ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் திங்கிங்க்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Okay. சோலோல வந்து இருந்த 3 ஜோக்கை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எழுத வேண்டிய ஷோஸ்ல எல்லாம் புது ஜோக்ஸை கிளீனா எழுதணும்ன்றது தான் பாயிண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் இட் வாஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு பி கம்ப்ளீட்லி கிளீன் செகண்ட் ஸ்பெஷல் ஐ ஹேட் சம் 2-3 naughty ideas but I didn't make use of it but luckily after third special orthodoxically mealந்து it became part of the usual routine like orthodoxically 36 நிலை family man and the show which I am Right. writing now so everything now it is by default it is clean. Okay. And of course, a lot of it is based around your family. உங்க daughter, உங்க Correct. wife, உங்க வீட்ல நடக்கிற விஷயங்கள். அப்படி இருக்கும்போது, how do they react உங்களோட ஜோக்ஸ்க்கெல்லாம்? I mean, do they think it's funny or they're like, oh God, you know? செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆக்சுவலா நான் அவங்கள வச்சு செய்யறதா சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களே ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு கூட வீடியோ போட்டிருந்தது சோச் ஷாப்பிங் பத்தி சோ அது வந்து இன்புட்ஸ் எல்லாமே என் ஒய்ஃப் தான் கொடுத்தாங்க Okay. எல்லாமே என் Okay. ஒய்ஃப் கொடுத்த இன்புட்ஸ் தான் அது கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணது பட் ஆனா அவங்க பயங்கர சப்போர்ட்டிவ் நான் ஒரு ஜோக் பெர்ஃபார்ம் Okay. பண்ணேன்னா கண்டிப்பா சிரிக்க மாட்டாங்க எவ்வளோ ஃபன்னியா இருந்தாலும் சரி சிரிப்பு அடக்கிக்கணும் சொல்லுவாங்களே வழியா சிவாஜியோட மோசமா பட் ஆனா கஷ்டப்பட்டு அடக்கி அது வந்து ஒரு விதத்துல நல்லதுதான் ஸோ இட் வில் புஷ் மீ டு ரைட் மோர் ஒரு ஓப்பன் மைக் போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட தான் டெஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அவங்க மூஞ்சி வச்சே Okay. கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு நீங்க சிரிச்சிடலாம் நல்ல ஜோக் தான் பரவாயில்ல ஃப்ரீயா சிரிங்கன்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஓப்பன் மைக்ல கொண்டு போறது. Okay. But ஆனா தமிழ் ஆடியன்ஸை ப்ளீஸ் பண்றது how easy is it? Because அது அவங்களுக்கு வந்து அந்த நக்கல்லாம் அந்த நிறைய வரும்ல because they கண்டிப்பா tend to so how easy is it to work with them? ஸோ ஈஸி பிகாஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் அதாவது இப்போ நான் Okay. இங்கிலீஷ்ல பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த அளவுக்கு கனெக்ட் வந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ தமிழ்ல அதுவும் டெய்லி எப்படி நம்ம பேசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஸ்டேஜ்லயும் பேசுறதால இந்த கனெக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஒன்னு பியூர் தமிழ்ல போயிருந்தாலும் ஒன்னும் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்காது ஃபுல் இங்கிலீஷ்ல Right. போயிருந்தாலும் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்காது ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல பேசும்போது ஐயோ நம்ம கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட் சென்டென்ஸ் பேசணும்ன்றது பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா காஞ்சிபுரத்துல இங்கிலீஷ் அவ்வளவு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓரளவுக்கு தான் ஸோ Correct. அந்த இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு வந்து அது வந்து பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும் கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட் சென்டென்ஸ் கிராமட்டிக் கரெக்ட் சென்டென்ஸ் அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஸோ அதனால தமிழ்ல பண்ணும்போது அந்த கவலை கிடையாது அந்த கஷ்டமே இல்லாம கம்ஃபர்டபுளா தமிழ் லாங்குவேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ்க்கும் அது ஈஸியா அக்செப்டபுளா இருக்கு. Right. Because it's your mother tongue, you've grown up speaking in Tamil, so obviously free flowing Correct. language. But Correct. ஆனா jokes எழுதுறது எவ்வளவு easy எவ்வளவு கஷ்டம் because constantly you have to think about new jokes இல்ல தமிழ்ல. It's like whether in Correct. English or in Tamil you have to constantly keep thinking up of new jokes every day. So அது how difficult is that? இங்கிலீஷை விட தமிழ் ஈஸி தான். Oh, ஸோ okay. கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி தமிழ் ஈஸி ஏன்னா நான் திங்க் பண்றது தமிழ்ல இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு இங்கிலீஷ் வரதுக்கு தேவையில்லை ஸோ தமிழ்ல திங்க் பண்ற ஜோக்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி தமிழ்ல எழுதுறது ஈஸி தேன் இன் இங்கிலீஷ் Okay. எழுதுறது ஈஸி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஈஸி ஆடியன்ஸ்க்கு ரிலேட்டபிலிட்டி ஈஸி ஸோ ஆல் தீஸ் ரீசன்ஸ்.
Okay. So, இப்போ வந்து Mr. Family Man இப்போ Amazon Primeல இருக்கு. How has the reception been? What are your fans saying? Are they enjoying it? I mean, I like the show, but then I still want to know what your fans have told you. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஓவர்வெல்மிங் ஃபார் மீ. ஏன்னா நான் எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் லாக்டவுன் தெரியல. பட் ஆனா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ். நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க. ஒரே ப்ராப்ளம் வந்து ஐ டோன்ட் நோ த நம்பர்ஸ். லைக் யூடியூப்ல இஃப் ஐ நோ ஐ கேன் நோ ஓகே தீஸ் மெனி பீப்புள் ஹவ் சீன் இட். அதுல ஐ டோன்ட் நோ த நம்பர். தே வோன்ட் கிவ் த நம்பர்ஸ். பட் இதை வச்சே நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் வச்சு நிறைய பேர் டேக் பண்றது அதை வச்சுதான் நானே கேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாருமே அப்படிதான் கேஜ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்படி வச்சு பார்த்தா ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி வித் த ரெஸ்பான்ஸ். I see a lot of comments here. Somebody is calling you the biryani boss. Enna neenga the upma versus biryani joke. So you like biryani, is it? Generally? லைக்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வேர்டு அது. ஓ அப்படியா? பிரியாணி வந்து எல்லாமே எனக்கு பிரியாணி தான். ஸோ சோகமா இருந்தாலும் பிரியாணி தான், சந்தோஷமா இருந்தாலும் பிரியாணி தான், எல்லாமே பிரியாணி தான். ஸோ அப்பனா ஈதுக்கு நல்லா பிரியாணி வெட்டிருப்பீங்களா? அதுதான் கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிட வேண்டியதா போயிடுச்சு. நேற்று பிரியாணி சாப்பிட்டு ஆகணும்னு முடிவு ஆயிடுச்சு. வெளியில இருந்து எங்கும் வரல. சரி வீட்லயே பண்ணி சாப்பிட்டோம். Okay, and your daughter is also there. I think she's 9 years old. How does she react to 10 now? Okay, how does she react to her dad being a comic? ஸோ அவளும் இப்போ வந்து ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி நிறைய டீடைல்ஸ் லைக் ஹெல்ப் வேற பண்றா. இப்போ புது ஷோக்கு ஓப்பன் மைக்ல பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பின்னாடி இருந்து ஒட்டு கேட்டுட்டு டேடி இந்த ஜோக் இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும், இந்த ஜோக் இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு she is also trying to contribute. ஸோ இப்பத்துல இருந்து நிறைய எக்ஸ்போஷர். ஏன்னா நிறைய ஷோஸ் பாத்துருக்கா லைவா எக்கச்சக்க. அட்லீஸ்ட் யூ would have seen at least 40-50 shows live. ஸோ அதனால அவளுக்கு அந்த டைனமிக்ஸ் கொஞ்சம் இல்ல. நாட் ஓன்லி மைன். Your shows. Okay. Not only நிறைய மத்தவங்களோட ஷோஸ் எஸ்இன் அலெக்ஸ், எஸ்இன் எஸ்ஏ, எஸ்இன் கேகே, எஸ்இன் பேக். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்து she knows how the whole thing works. இந்த சின்ன வயசுல she has a fairly good knowledge of how the stand-up industry works. So அதுல she is trying to contribute now. Okay, that's brilliant. But were you living in Chennai before you shifted to Bangalore? No, I was living in Kanchipuram. அதுக்கப்புறம் இப்போ பெங்களூரு. இப்போ நான் பிளானிங் டு கோ பேக் டு சென்னை. இப்போ ப்ராபப்ளி இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே வில் பி ஷிஃப்டிங் டு சென்னை சூன். Okay, yes, I know you're from Kanchipuram because somebody, a web designer I know who helps me with my stuff, he said, hey, he is my senior from school. He also studied in your school. Same school, Kanchipuram. Wow. Yes. Nice. So I was very surprised. It's a small world. So it was nice. Yeah. So but Bangalore your audience is much smaller than what it would be, right, than in Chennai. Like in Chennai you have much larger audience, and so that would be a more interesting place for you to be in, right? Correct. See, especially for open mics. நான் வந்து சென்னையில போய் I can randomly go into any open mic and start performing in Tamil, but I cannot do it in Bangalore. Right. So அதனால I used to travel to Chennai regularly. 36 வயதினிலேக்கும் சரி, ஃபேமிலி மேனுக்கும் சரி, I used to travel to Chennai at least once in 2 weeks, stay there for a couple of days, do all open mics and come back. அதனால தான் the whole process became delayed because of the traveling. அதனால so I thought if I go to Chennai itself, I've decided to do only Tamil from now on. At least for public shows. Corporate shows I'm still doing English, but public shows, ticketed shows will be in Tamil. The next special is also getting ready in Tamil. So அப்படி இருக்கும்போது it's a wise step I thought to move to Chennai, and there will be other opportunities also related to, because it is Tamil, so there will be other opportunities also. நம்பிக்கையில so shifting back to where I belong after 17 years. Oh, that's brilliant. I think that will be a good move. But progressing from the stand-up scene in Tamil, which you're doing now, and you're writing one, I think, based around your wedding, from what I read somewhere. Yeah, that is your next one, right? Yeah, around your kalyanam, what happened and all that. But don't you think it's a good idea? Like, wouldn't you want to write a television show like Lollu Sabha or something like that? Move to the or write a screenplay, a script for a film. Wouldn't that be also very interesting for you? Definitely. அதுதான் சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் பண்றேன், hoping that something like this opens up. But parallelly I'll continue to do stand up for the rest of my life. I'll keep doing stand up, but parallel whatever comes, probably a web series or anything for that matter, I can take it up
give it a shot. If it works for me, I'll continue doing that also. If not, I'll try to do something else while parallelly doing stand up. Yeah, because that's what I wanted to ask. Web series is a great way to showcase talent. And I think like Mr. Family Man is on Amazon. So many OTT platforms are buying up a lot of content. They're producing a lot of unique content. And I think it would be great if you had to, write and star, or whichever way it works, right? Web series. Yeah. Do you have any plans already in mind? இப்போதைக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஐ எம் கீப்பிங் மை ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் நவ். ஸோ சென்னை Okay. வந்துட்டு ஐ நீட் டு சிட் வித் பீப்புள் சிமிலர் மைண்ட் செட் அண்ட் தென் சிட் அண்ட் திங்க் அண்ட் டூ வாட் கேன் பி டன். Right. Okay. நீங்க சென்னையில all the comedians, right? இங்க Alex, SA. Yeah. So like you hang out with them, and I mean you've seen their shows, and so how Correct. much has the comedy scene evolved in Chennai as compared to what it was 5 years ago? டெஃபினெட்லி. ஏன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் கமீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ ஒரு ஓப்பன் மைக் போனீங்கன்னா ஒரு தடவையும் புதுசா ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க. சோ எல்லாமே நல்லாவும் பண்றாங்க. சோ அதுதான் மெயின். சோ ஒரு தடவை நான் இப்போ டிராவல் பண்ணி சென்னைக்கு போகும்போது ஐ ஸ்டே தேர் ஃபார் கப்புள் ஆஃப் டேஸ் அண்ட் டூ ஓப்பன் மைக். அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் மைக் ஒரு 5 பேர் வருவாங்க, அடுத்த ஓப்பன் மைக் போனா புதுசா இன்னொரு 5 பேர் வருவாங்க. சோ அதுல நிறைய பேர் தமிழ்ல பண்றாங்க. சோ தட் இஸ் a very very good sign. சோ எல்லாருமே இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லாம ஒரு சிலர் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ், ஒரு சிலர் ஒன்லி தமிழ்ல பண்றாங்க. So அதெல்லாம் நல்ல சைன். பிளஸ் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி டு க்ரோ, எஸ்பெஷலி த ரீஜனல் காமெடி இண்டஸ்ட்ரி. So Chennai stand-up scene is growing very very steadily. Okay. நீங்க வெளிநாட்டுல you've done shows in Malaysia, Singapore and all that. What are some of the jokes that they like the best? Is there anything in particular, or anything that you particularly talk about in your life which they thoroughly enjoy? No, ஒரு ஊருக்கும் I customize first 5 minutes for their audience. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலேசியால பண்ணும்போது, மலேசியால வந்து டெர்மினல் 2ல இறங்கி ரொம்ப நாள் நடந்துதான் வெளியில வர வேண்டியதா போயிடுச்சு. சோ அதனால ஸ்டேஜுக்கு போய் அதான் சொன்னேன் நான். சோ தேங்க்யூ சோ மச், மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் கோலாலம்பூர். ஐ ரீச் திஸ் மார்னிங், கேம் அவுட் ஆஃப் தி ஏர்போர்ட் இன் தி நைட். சோ அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுதான் சோ நான் அவ்வளவு தூரம் நடந்து அதுலயே ஒரு 2 கிலோ குறைஞ்சிட்டேன் நான். ஐயோ நான் குறைஞ்சு நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நேரா போயிட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹோட்டல் ரூம்க்கே போனேன். சோ அந்த அது வந்து எல்லாருக்குமே அவங்க ஊர்ல ரிலேட்டபிளா இருக்கும். சோ ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஊர்லயும் அவங்கவுங்க ஊரை பத்தி. ஆஸ்திரேலியா போனா அந்த டிராபிக் ஒரு 5 கார் முன்னாடி போயிருக்கும், கண்ணு முன்னாடி. ஓ டுடே ஹெவி டிராபிக் மேன் அப்படின்னு. டேய் நான் பெங்களூர்ல இருந்து வரேன்டா, பெங்களூர்ல இருந்து வர 5 கார்ல அந்த மாதிரி சில விஷயம் அந்த ஊருக்கு வந்து கஸ்டமைஸ்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா அவங்களும் சரி பரவாயில்ல, சம்திங் ஐ ஷுட் சிட் அண்ட் லிசன் டுன்ற ஃபீல் வந்து அதுக்கப்புறம் ஷோக்குள்ள போயிடலாம். ஒரு ஊருக்கும் அவங்கவுங்க பத்தி சொல்லும் போது they start liking it. Okay, I mean you create a thing where the audience also relates to you very easily, right? But are there some jokes that you've written which have fallen flat and you're like, oh my god? அது நிறைய நடந்திருக்கு. ஆனா எல்லாமே ஓபன் மைக்ல நடந்திருக்கு. சோ ஓபன் மைக் இஸ் a place where you experiment. Okay. அது வந்து நல்லா போலனா திருப்பி அதை ட்வீக் பண்ணி திருப்பி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி திருப்பி ட்வீக் பண்ணி till it starts working. I have to keep doing it only in open mics. புது ஜோக் எடுத்துன்னு போய் பேட் ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்றது வந்து not a right thing to do. So அதனால அது பண்ணல. So when I'm taking a joke to the audience, I know definitely it is going to work. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி 10 தடவை ஃபெயில் ஆயிட்டு அந்த ஜோக் ரெடி ஆயிருக்கு. So basically if you had seen this show Mr. Family Man, the Laila Palaceல வந்து ஒரு PJ bit ஒன்னு வரும். So அது வந்து அந்த லைலா பேலஸ் பிட் வந்து அது வந்து 45 டிஃபரெண்ட் எண்டிங்ஸ் ஐ ட்ரைட். ஹோட்டல் வரைக்கும் போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றது 45 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டிங் 45 ஓபன் மைக்ஸ்ல ஐ ட்ரைட். எதுவுமே ஒர்க் ஆகல. இது 46th வந்து சரி பிஜே வெர்ஷன் முடிக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு அந்த 2-3 பிஜே வந்து முன்னாடியே எனக்கு யோசிச்சு வச்சிருந்தது. சர்வர் டவுன், அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் நேரம் ஏற்கனவே நான் ட்வீட் பண்ணது. சரி இதை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதுவே கோர்வையா எழுதி வந்து சரி இது ட்ரை பண்ணுவோம். பிளஸ் அது பிஜே நம்மளே அட்ரஸ் பண்ணிட்டா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் தேன் ஆடியன்ஸ் செல்லிங். நம்மளே சொல்லிட்டோன்னா நமக்கு நம்மளே சாணி அடிச்சுக்கிற மாதிரி அது பரவாயில்ல. ஆடியன்ஸ் அடிக்கிறது நம்மளே அடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா பக்கத்துல குளிச்சிடணும், நான் கிளீன் கமெடியன் வேற குளிச்சு ஆகணும். சோ அதனால அந்த எண்டிங் வந்து 46th அட்டெம்ப்ட்ல தான் அந்த எண்டிங் வச்சு முடிச்சேன்.
Okay. சோ அதனால Okay. ஒரு ஜோக்கு பின்னாடி எக்கச்சக்க ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபெயிலியர் எல்லாம் அந்த ஓப்பன் மைக் லெவல்லே முடிஞ்சிடும். அதனால நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைமே எழுதி பெர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல ஒரு இதுவும் கண்ணா பின்னா ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் டெவலப் ஆன ஜோக்ஸ் இதெல்லாம். Okay. So now, like you said, there are a lot of new young comedians coming up. Is there any advice you would give them based on your experience in the field so far? ஒரே அட்வைஸ் வந்து டோன்ட் ஜம்ப் கன்ஸ் குவிட்டிங் யுவர் ஜாப். அவசரப்பட்டு ஜாப் குவிட் பண்ணி ஃபுல் டைம் ஆகணும்னு அவசரப்படாதீங்க. ஏன்னா இப்போ நான் குவிட் பண்ணும் போது ரொம்ப கம்மி கமீடியன்ஸ் இருந்தாங்க, எனக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. இப்போ எக்கச்சக்க காம்படிஷன் இருக்கு. ஸோ டேக் யுவர் டைம், ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நாள் பண்ணுங்க, டே ஜாபும் இதையும். ஒரு ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு ரெகுலர் இன்கம் வரும் அப்படின்னு கான்பிடென்டா இருந்தீங்கன்னா அப்பதான் குவிட் பண்ணணும். தயவு செஞ்சு அவசரப்பட்டு குவிட் பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் யூ வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் டெஸ்பரேட். Yeah, but I agree with you there, Praveen. But one of the things I found is, because I keep watching a lot of stand-up comics, right? You find them enough videos on YouTube, even if not on OTT, you've got enough videos on YouTube. But not all of them are funny, but they seem to think that they are funny. That is because comedy is subjective. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னோட வீடியோல கமெண்ட் நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க, சிரிப்பே வரலடா, சத்தியமா சிரிப்பு வரல. சரி நம்புறேன்டா, அந்த சத்தியம் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல, ஒத்துக்கிறேன். சத்தியமா சிரிப்பு வரலடா, சரி ஓகேடா. அதாவது இப்போ காமெடி இஸ் ஆல்வேஸ் சப்ஜெக்ட். ஒரு சிலருக்கு கவுண்டமணி ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன மாதிரி, பட் ஒரு சிலர் சுத்தமா பிடிக்காது கவுண்டமணி. வடிவேல் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும், விவேக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது, சந்தானம் அதே மாதிரி தான். சோ பேசிக்கலி தட் டசன்ட் மீன் their comedy is bad. That is you don't like their comedy, அவ்வளவுதான். So anybody who doesn't like somebody, that's okay, that is perfectly fine. ஆனா அவங்க பேட்னு அர்த்தம் கிடையாது அதுல. So that's what I'm trying to tell. அவங்க they have their own following. So விவேக் சார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கமெடியன், அவருக்கும் தனி ஃபாலோயிங் இருக்காங்க, அவரை பிடிச்சவங்க இருக்காங்க. So he is happy with that. அதே மாதிரிதான் நான் எனக்கு வந்து நான் எல்லாருமே திருப்திப்படுத்த முடியாது. So if my comedy is reaching one particular set of audience, that is okay. அதர்ஸ்க்கு பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல. பட் ஐ cannot cater to everybody. இது எல்லாரும் கேட்டர் பண்ணணும்னு நினைச்சு ஜோக் எழுதுனேன்னா அது வந்து யாருக்குமே கேட்டர் இல்லாம போயிடும். So if I'm happy with one particular set of audience whom I'm catering to, I'll keep catering to them. I'll keep them happy. Right. But like, you were mentioning, I think it's also important for every comedian to have a USP, Leah, to be unique. Because ஒரே மாதிரி இருந்தாக்க then audience also fatigue ஆயிடுறது. Like though the jokes may be different, it doesn't, unless you have something interesting about you, it doesn't create a great vibe with the audience. கரெக்ட். இந்த ஒரு ஸ்டைல் இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கெல்லாம் ரொம்ப லக்கி, ஏன்னா ஆரம்பத்திலே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டதால we could manage to get into a persona. நானா இருக்கட்டும், அலெக்ஸா இருக்கட்டும், எஸ்ஏ கேகே இருக்கட்டும். இப்போ வரவங்க வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஃபாஸ்டா இங்கிலீஷ் பேசுற மாதிரி ஜென்ரலாவே இருந்தா யூ ஆர் ட்ரைங் டு காப்பி எஸ்ஏ அப்படின்னு கமெண்ட் வரும். ஏன்னா அவன் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிட மாட்டான், ஃபாஸ்டா இங்கிலீஷ் பேசினாலே எஸ்ஏ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி மியூசிக் ட்ரை பண்ணா அலெக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. சோ அது வந்து அது எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்ன்றது தெரியல. ஈவன் தோ தேர் டோட்டலி யூனிக், தேர் ஜோக்ஸ் ஆர் யூனிக், தேர் ஐடியாஸ் ஆர் யூனிக், தேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் டிஃபரெண்ட், பட் ஸ்டில் they have to go through this because audience mindset வந்து இப்படிதான், இந்த கமெடியன் இப்படிதான், நீ அவனை காப்பி அடிக்கிற, அதுதான். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறினாதான் it will be better நினைக்கிறேன். So coming back to your question, ஒரு யூஎஸ்பி கிரியேட் பண்ணி, கண்டிப்பா ஒரு யூஎஸ்பி கிரியேட் பண்ணணும். இப்ப ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணா it won't work out. So your USP கிரியேட் பண்ணி அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணா I'll be happy. Right. But அந்த USP கிரியேட் பண்றது how long did it take for you? It took about 6-7 years. Wow. Okay. ஆமா, அது வரைக்கும் எனக்கும் தெரியாது. யாருக்குமே everybody should take their time to explore whatever they can do, they'll have to continue doing. So basically நமக்கு பிடிச்சது பண்ணணும், அத ஆடியன்ஸ்க்கும் பிடிச்சிருக்கணும். அந்த ரெண்டும் மீட் பண்றதா அந்த பர்சோனா திங். ஆடியன்ஸ்க்கு மட்டும் பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா there's a gap. உங்களுக்கு மட்டும் பிடிச்சிட்டு ஆடியன்ஸ் பிடிக்கலன்னா there's a gap. அது ரெண்டுத்துக்கும் மேட்ச் ஆக்குறதுக்கு தான் இவ்வளவு டைம் ஆகுது. Right. Okay. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ட்ரை பண்ணிருக்கணும். Okay. எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு நான் வந்து எல்லா விதமான காமெடியும் ட்ரை பண்ணிட்டு கடைசியில இதுதான் நமக்கு செட் ஆகும்னு உட்கார்ந்த டைம். Okay. But you'd also spoken about Veerdas, and you'd said that you looked up to him, and of course he's done so many different kinds of shows, and so what is it about him that you like so much?
வீர்தாஸ் எனக்கு வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஏறும்போது இருந்தது வீர்தாஸ். ஸோ ஹி கேவ் மீ an opportunity. He gave 2 minutes performance time அந்த amateur காமெடி Okay. காம்படிஷன்ல. ஸோ அப்பத்துல Okay. இருந்து ஐ ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அப் டு. ஏன்னா அப்போ இருந்த கமெடியன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 3-4 கமெடியன்ஸ் இந்த கண்ட்ரி. அதுல ஒருத்தர் வீர்தாஸ், Right. அமேசிங் பர்ஃபார்மர். ஸோ முதல்ல ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கும் போதுல இருந்து அவரை பார்த்து 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 வந்ததுனால ஸோ ஐ ஸ்டில் லுக் அப் டு மை. இஸ் அ கிரேட் பர்சனாலிட்டி. Yeah, that's true. But do you think in this industry, comedians should help each other out and should collaborate more? கண்டிப்பா. இப்போ when the industry is small, for example சென்னை ஸ்டாண்டப் சீன் வந்து is still small. So அதனால everybody is helping everybody until it becomes huge. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏன் ஸ்மாலா இருக்கும் போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா எல்லாருக்கும் எல்லாருமே தெரியும். இப்ப எனக்கே ஆல்மோஸ்ட் 90-95% ஆஃப் த கமெடியன்ஸ் தெரியும், சிட்டிங் இன் a different city. Okay. ஆனா அது வந்து நான் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த 100% தெரியும். பட் இது வந்து ஒரு சைஸபிள் ஒரு 50-60 இருக்கும்போது, if the scene becomes bigger and there are about 700 comedians in Chennai, then the problems begin. அப்புறம் ஈகோ அது இதுன்னு வந்து the collaboration அது இதுன்னு. So there will be groups. அந்த 700ல there will be groups. Right. So அதான் பிரச்சனை. But do you think there's space for everybody? There is a space for everybody, definitely. இப்போ கோலிவுட் மாதிரி தான். இப்போ ரஜினிகாந்துக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு, ஜெயம் ரவிக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கு, விஷாலுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு, கார்த்திக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கு. Everybody has their own space. Right. But of course you're right, because everybody's brand of comedy insofar is quite different. Correct. But do you think that like what Crazy Mohan did, that kind of a that kind of a legacy will ever be created in this new age, among the new age comedians? As a writer, as of now there's nobody to recreate, but there is a good chance that somebody might come up now, because stand-up comedy wave is coming up, and then somebody from stand-up comedy world can get into the writing zone and be a writer for movies and make a change. As an actor, இப்போ பாத்தீங்கன்னா there is a good possibility that somebody comes up. Right. There is a good possibility, but there won't be dearth of any comedian. பாத்தீங்களா இப்போ தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்பர் ஆஃப் கமெடியன்ஸ் மேக்ஸிமம் இன் தி வேர்ல்ட். தமிழ் சினிமா வேர்ல்ட்லயே கமெடியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாகேஷ், அதுக்கு முன்னாடி சந்திரபாபு, அதுல இருந்து இப்ப இருக்கிற யோகி பாபு, சந்திரபாபு டு யோகி பாபு, நல்ல டைட்டில். ஓகே, சந்திரபாபு டு யோகி பாபு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமால தான் மேக்ஸிமம் கைண்ட் ஆஃப் கமெடியன்ஸ் பிளஸ் வித் வெரைட்டி. இப்போ ஸ்லாப்ஸ்டிக்கு வடிவேல் இருக்காரு, சர்க்காசம்க்கு கவுண்டமணி இருக்காரு, விவேக் மெசேஜ் கொடுக்கறதுல விவேக் இருக்காரு, சட்டையருக்கு விவேக் இருக்காரு, யோகி பாபு இருக்காரு. எல்லா விதமான காமெடியும் இருக்கு, எல்லா விதமான கமெடியன்ஸ் இருக்காங்க தமிழ் சினி ஃபீல்ட்ல. ஸோ ஐ திங்க் as a Tamil language itself is a beautiful language for making jokes, word play, எல்லாத்துக்கும் தமிழ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதால அது காமெடியும் நல்லா கூடவே வருது. அது தமிழ் சினிமா க்ரோ ஆக காமெடியும் க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ தேர் won't be any dearth of comedians in the future also. But only thing is, as of now, after Crazy Mohan, there is nobody to fill in his shoes. But I'm sure that gap will be filled soon. Okay. So you're working on your next special, which is, of course, like I said, based around your wedding, your kalyanam. Is there any hint you can give us? Anything about that you can tell us? And when is it likely to? அது எனக்கே தெரியல. ஆக்சுவலா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தலைவி கொரோனா தான். Corona see, as of now I'm doing online open mic, so hopefully by next 3 months it should be ready. Okay. ஆனா ஆடியன்ஸ் எப்ப ஒரு ஷோ வந்து பார்க்க போறாங்கன்னு தெரியாது. ஷோ ரெடியா பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் ஷோ எல்லாம் பண்ணலாம். சோ ஆடியன்ஸ் வந்து தைரியமா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஒரு ஸ்டாண்டப் ஷோ பாக்குற அளவுக்கு எப்ப தைரியம் வருமோ அப்பதான் நாங்க ஸ்டாண்டப் பண்ண ஆரம்பிக்க போறோம். கரெக்ட். பட் ஆனா இப்ப எல்லா கமெடியன்ஸும் ஜூம்ல நிறைய ஷோஸ் பண்றாங்களே, பெய்ட் ஃபார் ஷோஸ். ஆமா, நானும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ, நீங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? பட் இட் டெஃபினெட்லி cannot replace the actual stunt. அதாவது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு 4-5 months இப்படிதான் அப்படின்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் so to a certain extent ட்ரை பண்ணலாம். பட் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நாட் a perfect substitute, but definitely a very good substitute. இப்போ ஆடியன்ஸ்க்கும் சரி, போர் அடிச்சு வீட்டுல உட்காந்து எனக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் கார்பரேட் ஆடியன்ஸ். ஜூம்ல வந்து வெறும் காமெடி மட்டும் தான் ஒர்க் அவுட், மியூசிக் டான்ஸ் எல்லாம் வெரி டிஃபிகல்ட்.
Yeah, சோ that's true. உட்கார்ந்து That's true. பேசுற மாதிரி அது ஜூம் அந்த அது 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 விதத்துல இட்ஸ் ஓகே. பட் ஆனா we are just waiting for this whole thing to get over soon so that we can get back on stages. Okay, okay, super. Thank you so much, Praveen, for speaking to me. It was really wonderful, to give your time. And guys, all fans, please go watch Mr. Family Man on Amazon Prime. And looking forward to your next show soon, Praveen. Thank you so much. Thank you so much for having me. All the best to you too. Okay, and do you want to say anything to your fans? Everybody is like Brioni Praveen. What? இல்ல நிறைய பேர் வந்து நேத்து ஃபீல் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க பிரியாணி கிடைச்சதான்னு. சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், பிரியாணி கிடைக்கல. பட் ஆனா வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிட்டோம். சோ ஈத் அன்னைக்கு பிரியாணி சாப்பிடலன்னா வயிறு கெட்டு போயிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க, மனசும் கெட்டு போயிடும். சோ அதுக்கு கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிட்டு திருப்தியா இருந்ததுனால மனசும் திருப்தியா இருந்துச்சு, வயிறும் திருப்தியா இருந்தது. சோ அதனால எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறது, நான் கவலைப்படாதீங்க, நான் சாப்பிட்டுட்டு யூஸ்வலா அது ஒரு துக்கம் விசாரிக்கிற மாதிரி, சார் ஐயோ உங்களுக்கு பிரியாணி கிடைக்கலையா சார், உங்களுக்கு பிரியாணி கிடைக்கலையா, என்ன பண்றது அப்படின்னு. சோ அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் சொல்லிக்கிறது, ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க கன்சர்னுக்கு. பிரியாணி சாப்பிட்டேங்கோ சாப்பிட்டேங்கோ சாப்பிட்டேங்கோ. Thank you so much, Praveen. Thank you so much. Thank you. All the best. All the best. Bye. Thank you. Bye.